Уважаемые коллеги, начинаем пленарное заседание Международного научного конгресса «Глобалистика-2020». Слово для доклада заместителю председателя Организационного и программного комитетов Конгресса, доктору политических наук, профессору, декану факультета глобальных процессов МГУ, вице-президенту Межправительственного комитета ЮНЕСКО по программе МОСТ и председателю Российского национального комитета программы Илье Вячеславовичу Ильину. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, разрешите от имени факультета глобальных процессов Московского университета, всех организаторов нашего общего дела, 6-го Международного научного конгресса «Глобалистика-2020» от всей души искренне поприветствовать, пожелать успехов в работе и, конечно, как положено сейчас, крепкого здоровья. Проведение конгрессов «Глобалистика» – это одна из, конечно же, важнейших инициатив нашего факультета, инициатив Московского университета последних лет. Самое важное, что эта инициатива была поддержана фактически всем глобальным научно-образовательным сообществом. Этому проекту уже более 10 лет. Дело в том, что первый конгресс прошел еще в 2009 году, и он стал действительно очень важной научной площадкой для обсуждения таких перспективных научных междисциплинарных направлений в области, в первую очередь, глобальных исследований, учеными фактически всего мира. И было очень приятно, что, начиная с первого конгресса, и вот уже 6-й конгресс мы проводим, площадки нашего научного мероприятия собрали фактически 10-15 тысяч ученых из более чем 50 стран мира, фактически со всех континентов, кроме Антарктиды. А среди гостей, основных спикеров конгресса стали, без сомнений, всемирно известные ученые, выдающиеся специалисты, которые сделали себе не только яркое, всем известное имя, но и внесли существенный вклад в развитие научных исследований, внесли существенный вклад в решение глобальных проблем. За годы проведения, еще раз хочу подчеркнуть, это стало фактически крупнейшим научным мероприятием по глобальной тематике и проблематике. А тематика, которая была вынесена на площадке конгресса, она без сомнения реагировала, очень чутко реагировала на актуализированную глобальную повестку дня в области глобального развития, международных отношений. Так вот, первый конгресс, который прошел в мае 2009 года, был посвящен путям выхода из глобального кризиса и моделям нового мироустройства. В 2011 году, тоже в мае месяце, мы собрались во второй раз и обсуждали пути стратегической стабильности, проблематику глобального управления. Кстати, 2011 год был годом, объявленным ЮНЕСКО годом Ломоносова. И, конечно же, мы не могли не вспомнить столь выдающегося ученого и основателя Московского университета. Кстати, в 2011 году впервые конгресс проходил под эгидой вот такой специализированной организации Объединенных Наций в области культуры, науки и образования. В 2013 году мы собрались для того, чтобы вспомнить имя фактически основателя глобальных исследований, основоположника глобального подхода в науке Владимира Ивановича Вернадского. Но одновременно тематика конгресса была также очень широка, была очень интересна и очень масштабна по количеству зарубежных участников и числу представляемых ими стран. К тому же это время, действительно, когда быстро стала меняться и геополитическая ситуация в мире. 4-й конгресс «Глобалистика-2015» был посвящен тематике вновь глобального управления, роли дипломатии в нестабильном мире, в таком мире действительно происходящих политических, экономических трансформаций. Но также это был год 70-летия ООН и год председательства Российской Федерации в группе БРИКС. И мы обсуждали итоги, роль и место ООН и перспективы этой организации в дальнейшем решении значительных глобальных проблем нашей жизни всего человечества. Последний из состоявшихся уже конгрессов, 5-й, был посвящен тематике «Глобальная экология и устойчивое развитие». Он прошел в сентябре 2017 года и был так или иначе связан в том числе и с годом экологии, который был тогда обозначен указом президента Российской Федерации в нашей стране. И, конечно же, обсуждение тематики, связанной с устойчивым развитием, это очень такой фундаментальный вклад
в решении различных вопросов взаимодействия общества и природы, они являются, без сомнения, базисными по отношению ко всем другим аспектам глобального развития. И вот мы собираемся в 6-й раз в 2020 году в рамках конгресса «Глобалистика-2020. Глобальные проблемы и будущее человечества». Так получилось, что когда организаторы, инициаторы этого конгресса, а это не только факультет глобальных процессов, а это и руководство Московского университета в лице Виктора Антоновича Садовничева, нашего ректора, академика, который инициировал в свое время проведение этого мероприятия, является создателем нашего факультета, мы действительно, так получается, вышли на еще одну очень актуальную тему. Без сомнения, эта тема вечная, обсуждение и поиск путей решения глобальных проблем, обсуждение перспектив, прогнозов, связанных с будущим человеческой цивилизации. Но кто бы мог подумать, что буквально через полгода, после того, когда мы начали работать над конгрессом, вот случилась беда, вот, появился новый глобальный вызов всему человечеству. Вот, в виде новой формации коронавирусной инфекции. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, закрыты границы, многие страны ввели режим карантина или самоизоляции. И, конечно же, мы переживаем очень непростые времена в настоящей истории человечества. И поэтому мы, вот я сейчас говорю от имени организаторов Конгресса, приняли решение о том, что Конгресс 2020 года пройдет немножко в таком новом формате. Мы предполагаем, что в эти дни с 18 по 22 мая он успешно пройдет на виртуальных площадках, в онлайн-формате с использованием дистанционных технологий. И также надеемся на то, что спустя то время, когда пандемия спадет и человечество найдет эффективный ответ на вызов, действительно очень серьезный вызов 21 века, новой пандемии, и мы еще сумеем и летом провести целый ряд блоков мероприятий, они входят в наши планы. И, конечно же, надеемся на скорую встречу в октябре месяце для того, чтобы где-то в районе дня рождения Организации Объединенных Наций, это 24 октября, как известно, может быть, мы встретимся в том или ином формате и, как сейчас принято говорить, в офлайн режиме. Уважаемые коллеги, повестка дня всех конгрессов была связана с именами великих ученых. Вот. И наших соотечественников, я имею в виду представителей российской научной традиции, конечно же, зарубежных выдающихся умов, внесших значительный вклад в продвижение, в развитие мысли человечества по пути решения глобальных проблем. И было связано с какими-то важными, серьезными датами в истории, например, в истории Московского университета. 20-й год – это год 250-летия нашего любимого Московского университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. И, конечно же, это год 75-летия тех великих событий, которые произошли в 1945 году прошлого века. Это и действительно победа всего советского народа и человечества сначала в Великой Отечественной войне, а потом завершение Второй мировой войны. И в связи с этим, конечно же, появление такой глобальной организации, как Организация Объединенных Наций, ее профильных учреждений и, в первую очередь, нам близкой структуре, как ЮНЕСКО. И поэтому в рамках нашего Конгресса запланированы специальные мероприятия, связанные с 75-летием ООН и ЮНЕСКО. Я, кстати говоря, очень рад, что Организация Объединенных Наций вообще, и его специализированное учреждение, ЮНЕСКО, его профильные структуры, в том числе в Российской Федерации, комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, очень активно поддерживали организацию, проведение нашего Конгресса. И этот Конгресс в очередной раз проходит под эгидой ЮНЕСКО в соответствии с решением руководства этой солидной международной глобальной организации. И для нас особенно приятен этот год, и, честно говоря, эти дни. Вот так получилось, что 21 мая – это день рождения факультета глобальных процессов. И в этом году нам исполняется 15 лет. Это немного, но и немало для всего уже тысячного коллектива нашего факультета, а именно факультет глобальных процессов стал фактически инициатором и одним из главных, конечно же, организаторов, объединителей всей этой группы экспертов, ученых, общественных деятелей, которые объединились вокруг действительно очень важной цели – осмысления путей развития человечества, поиска путей в решении глобальных проблем и ответу на те глобальные вызовы, которые не перестают беспокоить
научный мир всего нашего научно-образовательного глобального сообщества. Поэтому очень благодарен за поддержку и ЮНЕСКО, и профильных организаций, и наше Министерство иностранных дел, которое, в общем-то, признало вот эту крупную, действительно серьезную работу, которая проводится организаторами Конгресса, для того, чтобы действительно внести свой уникальный интеллектуальный вклад в решение глобальных проблем человечества. Так получается, что наш факультет за последний период стал активным участником различных программ ЮНЕСКО, в первую очередь программа МОСТ, ее межправительственного совета. Мы возглавили Российский национальный комитет этой программы по управлению социальными трансформациями. И мы очень рады, что в рамках Конгресса пройдут соответствующие мероприятия по обсуждению соответствующей проблематики. Особенно отрадно отметить, что, и мне кажется, что это действительно некий еще очередной этап в признании Конгресса «Глобалистика» и его роли в научном сообществе, что впервые мы совместно с такими серьезными организациями, как такое выдающееся экспертное сообщество «Римский клуб», или даже Всемирная академия наук и искусств, инициаторами создания которой выступили сам Эйнштейн, Оппенгеймер, Рассел. Сегодня мы совместно проводим совместные мероприятия. В рамках Конгресса запланирован форум совместный, который объединит экспертов ЮНЕСКО, членов Римского клуба, членов Всемирной академии. И она будет посвящена действительно очень важной сейчас теме, предстоящим глобальным социальным трансформациям, которым на фоне коронавирусной пандемии, конечно, предстоит пережить, в общем-то, всему человечеству. Я очень благодарен руководству Римского клуба, а это та организация, которая одной из первых подняла вопрос о глобальных проблемах, о пределах роста человечества, о таком направлении научной мысли, как действительно модели глобального развития, что они откликнулись на наше предложение, и мы активно, в том числе в лице руководства этого клуба, этой организации, будем работать на площадках Конгресса. Я очень рад, что наши постоянные коллеги из различных организаций, я прошу прощения, всех мне очень трудно назвать и перечислить, но это и консорциум международных глобальных исследований, нами созданная совместно Академия глобальных исследований, различные университеты, академии, фонды, институты. В общем-то, перечень организаторов нашего мероприятия в общем, очень солидный и очень представительный. Я рад, что в преддверии проведения Конгресса нам удалось в Российской Федерации создать свое общество глобальных исследований. Надеюсь, что в ближайшее время, в том числе на волне, Бог даст, как говорится, успеха нашего Конгресса, оно станет и общероссийским. Мне очень приятно, что в работе Конгресса принимают очень выдающиеся ученые, имена которых известны всем людям, которые озадачены глобальными исследованиями. Фактически, вы видели, очень представительная статистика, география Конгресса, это там 35-45 стран, это огромнейшее количество ученых, фактически со всех континентов. Я очень благодарен и выдающемуся японскому мыслителю, общественному деятелю Дайсаку Икедо, большому другу Московского университета, нашим великим академикам Геннадию Васильевичу Осипову, Александру Григорьевичу Чучалину, Михаилу Чекаевичу Залиханову, Оскару Акаевичу Акаеву, Сергею Юрьевичу Глазьеву, выдающемуся ученым, таким профессорам, как Ласло, Вайзекер. Еще раз хочу подчеркнуть, всех и не перечислишь, профессор Рар, которые согласились принять участие в работе нашего Конгресса. Хотелось бы отметить, что несмотря на такой непривычный формат, онлайн-формат, и мы говорим о том, что 18-22 мая – это те дни, когда пройдет фактически только первый этап работы Конгресса. Уже мы сейчас видим, что в работе Конгресса принимают участие и заявились фактически более 1000 участников. Более 1000 участников, представляющих порядка 35-40 стран мира. Я хотел бы от всей души поблагодарить основных организаторов, модераторов, которые сумели, в общем, несмотря на сложности сегодняшнего времени, провести необходимую работу. И сейчас работают на площадках Конгресса Владимира Александровича Грачева, руководителя неправительственного фонда имени Владимира Ивановича Вернадского, руководителя Российской экологической академии, который сейчас ведет работу нашей секции «Глобальная экология». Я бы сказал, выдающегося великого
геополитика наших дней Игорь Федоровича Кефеля, который взялся за организацию работы секции «Глобального управления и безопасность». Также сейчас проходит круглый стол, посвященный латиноамериканскому вектору современного развития, глобальные вызовы 21 века. Очень отрадно, что этот круглый стол и многие другие площадки проходят при очень активном участии молодых исследователей, молодых ученых, представляющих различные университеты, институты различных стран нашего мира. У нас запланирован и состоится специальный такой день, посвященный 70-летию образования ООН и ЮНЕСКО, в рамках которого пройдет очень много площадок, в том числе состоится междисциплинарная дискуссия на тему «Глобальный цивилизационный кризис. Старт новой исторической эпохи». Мне приятно, что инициатором, модератором этой дискуссии стал, без сомнения, великий, выдающийся ученый нашего времени, идеи и мысли которого, мне кажется, являются пророческими. Это Юрий Владимирович Яковец. И беспрецедентным событием этого дня будет заседание по программе ЮНЕСКО «Мост» управления глобальными социальными трансформациями. В нем примут впервые в онлайн-формате участие члены Межправительственного совета этой программы, научно-консультативного комитета, множество экспертов ЮНЕСКО этой программы. И здесь хочу особо поблагодарить, поскольку это действительно международное, межконтинентальное событие, будет модерировано и в Москве, и в Париже. И здесь слова благодарности Джону Кроули, представляющему штаб-квартиру ЮНЕСКО, аппарат этой программы, Юрию Николаевичу Саямову, заведующему кафедрой ЮНЕСКО Московского университета по изучению глобальных проблем, который, без сомнения, является одним из крупнейших экспертов в области работы этой солидной межправительственной организации программы «Мост». Будет живое обсуждение, очень интересная повестка дня, которая, без сомнения, вызовет живой интерес и получит соответствующий отклик потом уже в формате реальных дел и реальных решений. Я очень благодарен тому, что в рамках уже торжественного открытия нашего конгресса, которое нами будет проведено 20 мая 2020 года, примут участие и будут спикерами очень многие выдающиеся великие ученые, фактически со всех континентов нашего мира. Я каждому из них благодарен, начиная с Виктора Антоновича Садовничева, председателя оргкомитета и программного комитета нашего конгресса, который поддерживал все эти годы нашу работу, и понимает важность глобальных исследований и фактически является в этом смысле наследником таких великих имен, как Ломоносов, Вернадский, Пригожин, которые понимали о том, что такое глобальное развитие, что такое глобальные проблемы, что такое такой процесс, как глобализация, как важно использование, в том числе математических методов исследования и построения модели для того, чтобы просчитывать пути будущего в развитии нашего человечества. И, конечно же, в работе и в торжественном открытии на пленарной сессии Конгресса примет участие руководство Римского клуба, Рампели, такой знаменитый человек, как господин Вайтзекер, который возглавлял когда-то европейское фактически сообщество. Я очень рад, что Гарри Джейкобс, наш давний партнер и друг, сейчас является руководителем Всемирной академии искусств и наук. Но, в общем-то, всех не перечислить. Конечно же, отдельно хочется поблагодарить Министерство иностранных дел Российской Федерации, лично Сергея Викторовича Лаврова за его приветствие в адрес Конгресса и, конечно же, профильную, нам близкую комиссию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, ответственным секретарем которой является Григорий Эдуардович Орджоникидзе. По завершении пленарной сессии Конгресса состоится уникальный форум. Такого еще не было никогда. И в этом смысле дистанционные форматы, уж извините, пандемия нам сопутствуют. Я имею в виду форум с участием и ЮНЕСКО, и Римского клуба, и Всемирной академии искусств и наук на тему глобальной трансформации и перспективы цивилизации. Так получилось, что в этом году, помимо 75-летия ЮНЕСКО, отмечают свои юбилеи и Всемирная академия, которой 60 лет, и, в общем-то, 50 лет с момента учреждения Римского клуба. Поэтому участие, в том числе руководства Римского клуба, госпожи Рампели, для нас высокая честь и большая, я бы так сказал, ответственность. Я очень благодарен тому, что на площадке глобальной дипломатии и международные отношения, в общем-то, сойдутся в дискуссиях и в обсуждениях выдающиеся люди, в том числе руководитель Ассоциации российских дипломатов господин Халевинский,
редакции многих журналов, в том числе журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел. И благодарен в связи с этим Елене Борисовне Пядышевой за соучастие. Очень важно, что эта секция пройдет фактически по целому ряду кластеров, которые охватят фактически целые ряды таких межрегиональных групп. И я всем благодарен, тех, кто в регионах Российской Федерации, в других странах примет участие в такой сетевой организации нашего Конгресса. Мы никогда не забывали тему, связанную с молодежью. И я бесконечно благодарен всей армии студентов, молодых ученых, которые помогают нам в проведении Конгресса. Это, конечно же, в первую очередь студенты Московского университета, которые, несмотря на все сложности текущего периода, помогают нам для того, чтобы Конгресс состоялся, прошел успешно. Быть может, будут какие-то шероховатости, связанные с организационно-техническими вопросами, но уверен, что непреодолимы, и уверен, что при вашей помощи, любимые дорогие студенты, мы справимся с этим. И вместе с тем состоится круглый стол «Молодежь в условиях глобальных перемен». Традиционно молодежная тематика – одна из ведущих в нашем Конгрессе. Я благодарен Наталье Леонидовне Смокотиной, которая много лет ведет молодежную тематику, проблематику в Московском университете. Еще одно уникальное событие намечено в рамках Конгресса. Это круглый стол «Общество и экономика в 21 веке. Новые вызовы», который мы проводим совместно с Венским международным институтом социальных и экономических исследований. Мне очень приятно, что господа Куликов, Рар, Швиммер – это крупные ученые в области действительно глобальных экономических исследований, взялись за организацию этого мероприятия в рамках нашего Конгресса. Вы знаете, пройдет ряд таких специализированных мероприятий по очень актуальной проблематике. Это круглый стол фальсификации и политизации истории. Он фактически пройдет по факту в Вашингтоне и на площадке очень крупного университета, католического университета Вашингтона. Это очень влиятельное учебное заведение. Соберутся очень крупные исследователи, историки. Господин Герберт, например, модерирует Лозанский Эдуард, организует этот круглый стол, в нем примут участие представители разных стран. И, конечно же, сейчас в контексте обсуждаемых некоторых аспектов, 70-летия Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, голос крупных ученых, знающих, о чем они говорят, тоже был бы очень важен, и дискуссия по этому поводу очень интересна. Конечно, мы не оставляем без внимания все очень горячие геополитические точки современности, конечно, Ближний Восток, война в Сирии, сейчас коронавирус, COVID-19 отодвинули это все немножко на вторую, третью строчку в глобальной повестке дня, но проблема остается, никуда не девается, и поэтому состоится очень представительное такое обсуждение в рамках круглого стола «Мир сложнее, чем война». Большую роль здесь играет целый ряд исследователей. И с нашей стороны, со стороны сирийских университетов, университетов Иордании, Египта и других ближневосточных стран. Конечно же, это очень важная дискуссия, итоги которой могут быть также не безинтересны, так скажем, и для тех людей, которые принимают решения. Вы прекрасно знаете, что по итогам каждого конгресса мы создаем серьезные документы, ответственные документы, которые потом мы стараемся довести до сведения не только научно-образовательного сообщества, но и таких кругов политического, глобально-экономического характера, от которых зависит будущее, без сомнения, человечества. Мы не забыли, и наряду с 75-летием основания Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, всех тех, без сомнения, славных дат, которые связаны с победой человечества над глобальной угрозой, глобальной чумой, глобальной проблемой 20 века, я имею в виду нацизм и фашизм, то, что нашему скромному факультету, но вместе с тем играющему достаточно важную роль в организации такого, я бы сказал, общественно-научного движения, как Конгресс «Глобалистика», исполняется 15 лет. Ни много и ни мало. Я понимаю, что, наверное, когда закончится режим самоизоляции, карантина, мы еще все вместе встретимся и, как положено, в соответствии с традициями, ответим этот важный юбилей для жизни нашего факультета, но мы, без сомнения, соберемся, и ученый совет, и профессорское собрание нашего коллектива, и будем рады всем поздравлениям в адрес нашего факультета и благодарны всем тем, кто так или иначе имеет отношение и втянуты в орбиту, действительно в эту глобальную орбиту организации
и проведения Международного научного конгресса «Глобалистика». В рамках конгресса и на полях конгресса, а в первую очередь это сайт «Глобалистика.ру», работает видеолекторий. Создана виртуальная электронная библиотека. Специальный сайт работает «Глобалистика.ру», который освещает работу и ведет видеозапись всех многочисленных площадок нашего действительно глобального мероприятия. В том числе хотел бы отметить, что состоится такая уникальная лекция, онлайн-лекция профессора Кроули «75 лет ЮНЕСКО и глобальной трансформации для будущего человечества». Также я благодарен всем тем уважаемым профессорам, докторам, доцентам и преподавателям, которые используя площадку Конгресса, высказывают свои соображения, предлагают свои учебные пособия, свои циклы лекций, свои выступления, которые будут доступны всей широкой общественности нашего Конгресса, в первую очередь, конечно же, нашим уважаемым и любимым студентам, и нашим наследникам, молодым ученым, которые когда-то, через несколько лет, уже возьмут у нас факел знания и познания и передадут уже следующему поколению новых учителей. Уважаемые коллеги, дорогие участники Международного научного конгресса «Глобалистика-2020», конечно, я хотел бы всем пожелать в эти дни очень успешной работы, очень плодотворного сотрудничества. Мы так соскучились по общению, по обмену мнениями, по обмену идеями. Тем более, действительно, человечество стоит перед новой глобальной проблемой, перед новой глобальной угрозой. Я бы хотел от всей души пожелать не только успехов, но и крепкого здоровья. В наши дни это очень актуально и очень важно. Но самое главное – это сохранять и здравый смысл, бодрое настроение, оптимистический взгляд в будущее, несмотря на иногда мрачные прогнозы. И до скорой встречи, дорогие мои, уважаемые, любимые участники, организаторы нашего общего дела, которое объединило нас, сплотило нас. И этот проект, Конгресс «Глобалистика», стал очень знаковым, важным. Не только в научно-образовательном сообществе, но и в жизни каждого из нас. Желаю вам от всей души хорошего настроения, бодрого самочувствия и новых интеллектуальных побед. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, слово для доклада Инна Росси, почетному профессору факультета социологии и антропологии Университета Святого Иоанна в Нью-Йорке, автору и редактору таких книг, как «Проблемы глобализации и перспективы межцивилизационного порядка», «Теории процесса и перспективы с глобального севера и глобального юга», «Границы исследований глобализации, теоретические и методологические подходы», «Люди в культуре», «Обзор культурной антропологии», «Структурная социология», «Логика культуры, достижения в структурной теории и методике» и многих других. Ladies and gentlemen, I would like to thank Moscow University, the Club of Rome and UNESCO for sponsoring this important conference. And I thank also the organizer of this conference for inviting me to participate. I have to begin to discuss or study the topic of this presentation in a forthcoming publication, and I intend here to deepen and extend that argument. Hence, you forgive me if I start from that publication which discusses the first part of my message today. Without this reference, my presentation to you would be incomplete and unintelligible. The book in question is entitled Challenges of Globalization and Prospects for an Intercivilizational World Order. The book is currently under production with Springer and is scheduled for publication this coming September 9. That volume was made possible by the contribution of recognized scholars, sociologists, anthropologists, political scientists, economists, policy analysts, who discussed the impact of globalization in their own countries. The 57 essays of the volume debate the pros and cons of a cultural, economic, ecological, and political globalization in the global north and the impact of globalization on the culture and political economy of the global south, namely
Latin America, the Caribbean, Sub-Saharan, West Asia, East Asia, India, and Australia. Directly relevant to my presentation is the last section of the volume, where alternative approaches are discussed to remedy the shortcoming of a neoliberal globalization. The solution proposed range from reforms of capitalism to its replacement by alternative designs, including non-Western civilizational orders. Concerned with finding a consensual or universally acceptable way forward, I revisited the Universal Declaration of Human Rights, which was unanimously endorsed in 1948 and again in 1991 by all world governments. No more consensual start one can find than this universally shared set of standards. Moreover, nobody can deny that if all world government become serious in protecting the equality of rights of all individuals, we would go a long way in remedying the many inequalities and exclusions of individuals and nations in sharing the benefit of a neoliberal globalization. If so, why would we need alternatively civilizational designs? What would they add to the protection of human rights by every state government? Here came to my attention the repeated claims by the Chinese President Xi Jinping that a civilizational model of the classical Tianxia, Tianxia, namely the Tianxia of Confucius times, would be a better path than the Universal Declaration of Human Rights for the whole world to follow. Incidentally, analogous civilizational claims have been made all along by President Vladimir Putin. A close look at these civilizational claims has led me to an unexpected discovery. The civilization that Xi Jinping refers to, and also the Confucian contributors to the above-mentioned volume, is the civilizational order of the Zhou dynasty, 1046 to 256 BCE, which advocated a universe under the guidance of a Chinese emperor. The Tianxians means all universe under heaven. The emperor was believed to be appointed by divine mandate to govern people with an attitude of universal benevolence. That is, to govern solely for the interest of the people, else he will lose the divine mandate. Search after search in Confucian scholarship has revealed, at least a revelation to me, that a large number of Confucian scholars, mostly outside mainland China, but I haven't seen any disclaim from mainland China scholars. This search has revealed me that a large number of Confucian scholars concur in stating that the writing of the classical Confucian thinkers, Confucius, Mencius, and Kunzi, that is, the writers of the civilizational Tianxia that Xi Jinping refers to, those writings contains a clear notion of a purposeful and self-determining individual. The ritualistic archer, for instance, described by Confucius, offered a model of exemplary conduct, self-cultivation, and ritualistic performance, which assumed an individual endowed with a strong sense of self, autonomy, and responsibility. Now, we all know that the notion of a self-determining individual is the core principle of the Universal Declaration of Human Rights. But if we think closely, we see its affinity with the civilizational Tianxia. The Universal Declaration of Human Rights upholds the intrinsic dignity and equality of each individual, and the duty of all state government to protect their rights,
the rights of individual, and help the individual to fulfill their aspirations. So, the Chinese emperor had the duty to attend to the interests of all his people. But now we know, or at least I find out, that those people, Chinese people, were indicted with a clear sense of self, autonomy, and responsibility. I have called this convergence a universal declaration-based tianxia, a label to refer to the universal acceptability of this cultural model. In the above-mentioned volume, I also pointed that the Western individualism and Confucian communalism partially complement and mutually balance each other, so that extreme formulation of either principle can be avoided in both civilizations. A more recent research, namely post-book research, has directed me towards a stronger conclusion. The notion of a self-determining individual operating in a framework of universal benevolence is not just one value common to both civilizations, but it is rather the foundational principle of both classical Confucianism and Western civilization. Consider their totality, when we consider them in their totality, so that the two civilizations can be understood to be constituting an over-encompassing civilizational system. This thesis can be backed up via the Schwartz theory of a personality, which is based on data from 60 cultures, and which shows that the personal values are organized around the individualism-communalism axis and the conservative versus prone to change axis. I cannot elaborate here on this point. However, I should take the liberty to mention also the analysis of a classical Confucianism by Lei Chen of the Academy of Chinese Learning of Tsinghua University, Beijing, in his book The Core Values of a Chinese Civilization, published by Springer 2017. Lei Chen contraposes classical Confucianism to Western civilization because the former gives more importance to the spiritual over the material, to the community over the individual, to responsibility over rights, to morality over law, to people well-being over democracy, to cooperation over conflict, and so on. However, from Chinese analysis are missing the principle of a self-determining individual and universal benevolence, which I would put at the head of the two columns, Confucian Western values. If these principles are the foundational core of both sets of civilizational values, we immediately conclude that those values are not in opposition, classical Chinese and Western values, but in complementary relationship to each other. Yes, in society there are spiritual and material forces at work. There are both rights and responsibilities, conflict and cooperation, constraint and morality and constraint of law. What is surprising about it? Don't we after all remember the shift from inner directedness to other directedness in American society under changing economic and political conditions, as demonstrated by David Riesman and other scholars? In conclusion, yes, we are at a conclusion. Are we at a point when we must unveil an unregistered marriage between the East and the West? A marriage of an odd couple, as some may be tempted to utter. Actually, there may be additional complementarities, if no real nuptial potentials at work between Islamic civilization and Western civilization, and between Russian civilization and Western civilization.
Papers I've seen from Alexander Chumakov, Ilyin, Ilya, and Olga Leonova, present at this conference and contributor to the above barely mentioned volume, gives ammunition for this line of inquiry, which I intend to further. Ladies and gentlemen, certainly, this kind of research needs more serious attention and further study, but undeniably the time has come that we've become fully conscious of fundamental values, of the foundational values which are common to what we have been labeling civilizations in clash. If our diverse civilizations are so deeply embedded in common foundational values, what should we think about the economic and political squabbles that vex our present? If we are all offsprings, or at least close cousins, from one mother civilization, aren't we called upon to negotiate a compromise over issues of limited resources? Yes, we are not only civilizationally, but also biologically interlinked, as the COVID-19 starkly reminds us. But shouldn't the biological and the economic order and the political order be subordinated to the cultural order? Hence, shouldn't we share rather than fight over scarce strategic resource? Resources, let's remember, they are just tools to carry out our common civilizational missions. And that missions comes down to the fulfillment of human aspirations on equal basis and universally. It is time to remove tribal, sectarian, nationalistic, imperialistic, and hegemonic trappings from our national agendas and to move cooperatively forward on the basis of our regained and strengthened inter-civilizational identity. Thank you so much. Слово одному из ведущих профессоров факультета глобальных процессов Московского университета, видному российскому политологу, профессору Ольге Георгиевне Леоновой. Non-global globalization features of the new model. There are four models of globalization in the 20th century. Model number 1, 1945, and late 18th and the beginning of the 19th. It is juvenility of globalization. It is a time of the Cold War and bipolar system. Model number 2, the beginning of the 19th and 2008. It is hyper-globalization. It is a time of the unipolar moment. Model number 3, since 2008 up to nowadays. It is deglobalization. It is the time between unipolar moment and new bipolarity. I mean the rivalry between the USA and China. And forthcoming or emergent globalization, it is model number 4, digital globalization or new incarnation of globalization. Let's speak about model number 2, hyperglobalization, the beginning of the 19th up to 2008 unipolar moment. This hyperglobalization was mainly related to the economy. It gave positive results in the form of reducing inequality between the economies of the center and the periphery, improving the welfare of citizens. It has reduced inequality at the global level by enabling millions of people to rise out of running poverty. It gave new investments, the spread of new technologies, the emergence of new global centers and world cities, increasing economic activity in general and expanding the scale of the world economy. However, the global financial and economic crisis in 2008 unexpectedly put an end to this. It turned out that hyperglobalization has its negative economic and social consequences, and its cost was too high for both the developing countries of the global periphery and the developed countries of the West. This era of unipolarity turned out to be very short, and soon the tendencies to fragmentation of the global world began to appear clearly. Politicians and experts spoke about the process of erosion of globalization, turning it back,
and even diagnosed the phenomenon of deglobalization. The global village broke up into separate blocks and fragments. The period of euphoria about the rapid pace of globalization gave way to disappointment in its results. There was a growing trend towards the autonomy of national economies. There are a few problems, which are the results of the hyperglobalization. By 2008, globalization has reached the level when its negative tendencies were impossible to ignore. About the main problems caused by hyperglobalization are growth of unemployment in advanced countries, growth inequality in the income and poverty, the close connection between globalization, protection, and protectionism, the growth of social discomfort, corruption in the system of international institutions and international politics, further degradation of environment, the crisis of global governance, imbalance between globalization and the national sovereignty of the state. All these are consequences of hyperglobalization. They have become the essence of the new model of globalization. As a result, the reverse process began, the process of deglobalization. And deglobalization is considered today as a cure for the excess of the previous model, hyperglobalization. However, this did not mean that globalization had come to an end. This was the reaction of the world community to its economic and political results. There has been a backlash to globalization, given to the scale of disruption that has resulted from more interconnected economies. Undoubtedly, the new trends in the development of the global world indicate that a qualitative new model of it is being formed today, which can be called non-global globalization. This means that globalization has entered a new phase of its development, which can be called non-global globalization. What are its features? Nowadays, there is a conflict between the old trends in the political development of the global world and the new trends in the formation of polycentric world of the 21st century. The conflict between old and new trend tendencies and the transformation of the world system into its new quality, a global system, generates a new content of global processes. Today, the experts say about change of epoch and express a paradoxical idea. Change in era is being expected, but it will not be an epochal change. In the development of globalization in the last decade, new trends and tendencies have become evident. Many experts try to identify these tendencies in the development of the global world. Summarizing these new trends, they concluded that globalization has entered a new phase of development, which they call globalization of the new wave. The globalization of the new wave has a range of specific characteristics and trends. They are broadened dimension of the multipolar world, the growth in the amount and diversity of global actors, including non-governmental actors, strengthening of interrelation and interdependence of local, regional, and global systems. Therefore, local problems, if they are not addressed, can result in disastrous global consequences, for example, COVID-19. Then, disintegration, disruption, and turbulence of the political space of our planet. All that in total leads to the formation of a new phenomenon, which is named non-global globalization or globalization of the new wave. The essence of the model of globalization of the new wave. Its characteristics in the political sphere are rise of China, competition between China and the United States. The geography of globalization is changing. The leadership is drifting to the east. There are new global leaders. Globalization is in retreat. The world goes back to the bilateralism. Its characteristics in the economic sphere are fragmentation of global economy, China is becoming a champion of economic globalization, migration crisis, stagnant wages and lost jobs in developed countries, growth of populism and protectionism, intensification of competition between the leaders, changing the rules of this competition. We think that these trends
in the development of the global system do not mean the beginning of the process of deglobalization. These are just signs of the transition from one model of globalization to another, the features of transition from the monocentric world to the polycentric one, in which there will be a few centers of power and many actors of economic, political, or military might. Globalization is an objective process that cannot be stopped by decree of any world leader or organization. If the elites of some countries want to get out of this process and turn their country into a closed and isolated fortress, it is impossible to do. The newest model of globalization is being imagined today. It is digital globalization. Gradually, globalization is entering a new phase of its development, and the newest model of it is being formed. We can call it digital globalization. It is a new incarnation of globalization. The contours of the newest model of globalization are not yet clear, but some of its features are already becoming apparent. The main features of it are: globalization goes digital. There are new leaders of digital globalization. The center of digital globalization is shifting to the east. There is a problem of cybersecurity. The importance of intellectual property is growing. The size of the firm will not matter anymore, and there will be a new location of technological production. These firms are coming back to developed countries. The essence of the model of digital globalization. The first, the locomotives, leaders of globalization are being changed. It is no longer the United States, because Donald Trump said, America first, but they are China and the countries of the global periphery. Second, the foundation of globalization has changed. It used to be based on trade, but now it will be based primarily on the digital technologies. Third, slowdown in the movement of capital, goods and labor. Acceleration in the movement of information and ideas. So we can make a conclusion. It is time to think about how the leading countries of the global world can take responsibility for the problems caused by globalization. It is time to think whether they are able to create effective global governance for these challenges and direct toward civilization on the path of sustainable development. So, the leading countries of the world should forget about the old problems in their relations and join their efforts to adequately respond to the new challenges of globalization. Thank you for your attention. Уважаемые коллеги, в Конгрессе участвует президент Международного института социальных и экономических исследований Вена, Австрия, генеральный секретарь Совета Европы с 1999 по 2004 год, видный австрийский ученый и политик доктор Вальтер Schwimmer. Good morning. Sending my best wishes from Vienna, Austria to Moscow, Russian Federation. I would like to tell you that I certainly would prefer to be physical in your city and at your dignified Lomonosov Moscow State University. But the necessary care for the health of our people doesn't allow that for the moment. Instead of traveling to Moscow, we can use communications through IT, one of the positive results of globalization. The consequences of a virus demonstrate the good and the ugly sides of globalization. The virus, not known a year ago, has been spread around the world within a few months, not respecting borders. After a few weeks of isolationism and egoism, solidarity and international cooperation started to prevail. I remember that Russia, at an early stage of the Soviet pandemic, sent medical staff to Italy when that was at the time the hotspot of the new threat. I remember also that Germany blocked the export of protective clothes to co-EU member Austria, while China sent millions of masks to Austria and to northern Italy. Still more cooperation and solidarity would be desirable. For example, in the development of vaccine, but it started already at least at European level. What is certainly not helpful is the blame game,
to declare countries as well as the WHO as scapegoats. There will be a life after Corona. There will be great challenges not related to COVID. For both politics can learn lessons from the current crisis. 75 years after the end of the Second World War and 75 years after the creation of the United Nations, the lesson must be a commitment for peace, solidarity and international cooperation. And this applies in particular for Europe. The larger Europe, or what I would prefer, the whole or entire Europe. Europe has been the place of tremendous cultural and scientific achievements, but also of bloody conflicts and atrocities, culminating in 2 world wars that emerged from Europe. The answer to this antagonistic history must be a common commitment to peace and human rights. Was this lesson understood? I quote, "Leaders remain committed to the vision of a joint humanitarian and economic space from the Atlantic to the Pacific, based upon full respect for international law and the OSCE principles." If you did not recognize it, this is quote not from better times in East-West relations, but from the Declaration of Minsk of February 12 in 2015, signed by the presidents of France, Russia and Ukraine and the Chancellor of Germany. This vision, to which I myself have been committed since the fall of the Iron Curtain, and in particular during my work for the Council of Europe, is still alive. Europe is a strange continent. Strictly speaking, indeed, it's not a continent at all, but a mere peninsula tacked upon Asia. Looking at the map, Russia west of the Ural Mountains is either the base or the beginning of this peninsula. But for its unmistakable cultural identity, this peninsula has become an own continent, and Russia is without any doubts an indispensable part of it. Russia belongs to the family of Slavic peoples that is one of the main linguistic groups in Europe and settling in the main areas of Central, Southeastern and Eastern Europe. Russian Orthodoxy form an important part of European Christianity. Russian poets, composers, musicians, actors, painters, dancers have contributed to European arts and culture, and for example, St. Petersburg's Hermitage is one of the largest treasures of European art. I like to visit whenever I come to St. Petersburg. But at the same time, the main part of Russia belongs to Asia, although the vast majority of the population lives west of the Ural Mountains. The whole territory of Russia is larger than the rest of Europe. And last but not least, Russia is not only the legal successor of the Soviet Union, but in many respects also the heir of its traditions, including the one that at the time of the bipolar world of the Cold War, it was one of the 2 superpowers. All this creates a special situation with regard to the process of European unification or cooperation. Notwithstanding these respects, I would like to remind you that it was a Russian, of course at the time representing the Soviet Union, who spoke in Strasbourg on July 6, 1989 to the Council of Europe, the word of the common home of Europe, Mikhail Gorbachev. Russia made a strategic choice for Europe when applying for membership to the Council of Europe in 1992 and joining the oldest and most comprehensive European organization in 1996. Only 10 years later, from May to October 2006, Russia was leading the organization by chairing its Committee of Ministers. The membership of the Russian Federation to the Council of Europe has not been without tensions and difficulties, but with goodwill and a common commitment to European values, they were overcome. Ladies and gentlemen, there has been long before the Ukrainian crisis the question of the relationship of Russia and the European Union that is different from the relation with the Council of Europe, in particular also with NATO. Turning slowly towards a political union comprising, after Brexit, 27 member states, already the majority of states in Europe with the majority of the population of the continent, the EU is tempted to consider itself as Europe and to act on behalf of Europe. But Europe is still larger, and notwithstanding the fact that other countries too may join the Union, in particular the countries of Southeast Europe and also former Soviet republics like Georgia, Moldova and Ukraine, are looking for EU membership, Europe is and still will be larger than the Union. Also countries unable or unwilling to join the Union are part of Europe
and have the right to be considered as equal partners in the European political concert. In particular, regarding Russia, the Union has to find the right policy. I would say it's high time after nearly a quarter of a century since the collapse of the Soviet Union. In the 90s, when Russia was in economic troubles, the Union had a tendency to patronize Russia, and some decision makers, all suspicions alive, were not unhappy with the situation. After the economic revival of Russia, in particular on the energy sector, all suspicions also still alive, they have difficulties to tackle with the new reality. But despite diverging opinions on certain cases like Kosovo, between the majority of EU on the one hand and Russia and the minority of EU members on the other, there is no alternative to close cooperation between the European Union and Russia. I dare to say this being fully aware of the obstacles for closer cooperation because of the Ukrainian crisis. But in particular, the Ukrainian crisis is proving the common responsibility of both sides for stability and peace in Europe. Responsible cooperation will strengthen the voice of Europe in a multipolar world. There is a lot of common interest, and there is no Europe without Russia, and no Russia without Europe. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, наш Конгресс приветствует видный российский ученый, политический и общественный деятель, эколог, член-корреспондент Российской академии наук, председатель научного совета Российской академии наук по глобальным экологическим проблемам, депутат Государственной Думы нескольких созывов, советник генерального директора госкорпорации «Росатом», президент неправительственного фонда имени Владимира Ивановича Вернадского, президент Российской экологической академии, руководитель Центра глобальной экологии факультета глобальных процессов Московского университета Владимир Александрович Грачев. Уважаемые участники Конгресса «Глобалистика-2020», я приветствую вас от имени фонда Вернадского. Фонд носит имя замечательного, гениального русского ученого Владимира Ивановича Вернадского. И вопросами глобалистики вот как раз то, что будет рассматривать сегодня этот Конгресс «Глобалистика-2020», начал заниматься еще в начале прошлого века Владимир Иванович Вернадский. Он очень многое предвидел. Он в 1910 году предвидел роль атомной энергии, когда все ведущие ученые считали, что это вообще невозможно. Даже Альберт Эйнштейн говорил, что нет никаких предпосылок для того, чтобы овладеть атомной энергией. Это было в 1933 году. А в 1932 году Владимир Иванович Вернадский уже говорил, что атомная энергия – это то, что будет у нас в будущем и создаст новые условия для нового развития. Это мощная энергетическая база. И он тогда уже говорил, что вопрос в том, что сумеет ли человечество воспользоваться этим во благо, а не во вред. Вот какое было гениальное предвидение. Владимир Иванович Вернадский внес огромный вклад в развитие отечественной науки во многих областях. И сегодня на этом конгрессе будут рассматриваться вопросы, в частности, и глобальной экологии. Вопросы глобальной экологии сегодня, как никогда, важны именно с точки зрения влияния на человеческое общество. Мы с вами переживаем сейчас период, непростой, период, связанный с коронавирусом. И, конечно, в связи с этим хотелось бы несколько слов сказать вообще о глобальных процессах, о глобалистике. Глобальные проблемы, как вы знаете, это проблемы есть чисто экологические, такие как изменение климата, озоновый слой, загрязнение, накопление отходов, катастрофы, истощение ресурсов и, наконец, пандемии. Пандемия является глобальной социально-экологической проблемой. Социальные проблемы – это изменение условий жизни людей, неравенство, голод, нищета, безработица, болезни. И виной очень многому здесь спекулятивный капитал. Это тезис не мой, это тезис Римского клуба, который издал к своему, так сказать, юбилейный доклад на тему, что старый мир обречен, новый мир неизбежен.
есть такой доклад, и где он говорит, римский клуб, что спекулятивный капитал есть главная причина экологического кризиса. Спекулятивный капитал сейчас составляет большую часть вообще всего оборота капитала. Капитал раньше рассматривался как товар, деньги, товар, то есть оборот капитала всегда был связан с товаром. Сейчас деньги, воздух, деньги, и спекулятивный капитал занимает большую часть. Это огромная беда, это то, что приведет мир в итоге к разрушению. И это, опять же, не я сказал, это сказал римский клуб, это ученые, объединившиеся, самые видные ученые в этой сфере, в глобалистике, они объединились, чтобы высказать свое коллективное мнение по этому вопросу. Одной из таких социально-экологических проблем является, конечно, на сегодняшний день пандемия коронавируса. Надо сказать, что глобальные проблемы, они вырастают всегда из локальных проблем. И глобальные проблемы всегда были связаны с социально-экологическими последствиями. Почему я говорю, что эта проблема, которая сегодня существует, является социально-экологической? Потому что из экологических катастроф, экологических различных явлений вырастали в том числе и социальные проблемы. Возьмем, например, извержение вулкана Янапутина. Вообще вулкан так называется Эйефьятлеякудль, Иоанна Путина. Вот эта Иоанна Путина извергалась в 16 веке, в начале 17 века, буквально 601-603 год, и вызвала то, что сменился строй, сменилась власть. Борис Годунов, который хотел начать по реформы, вынужден был уйти, потому что начался ледниковый период, на земле начался голод, глобальные последствия были от этой катастрофы. И лето было самым холодным за последние 500 лет, неурожай, и, конечно, появились самозванцы и так далее, и так далее. Все это я говорю с той точки зрения, что глобалистика влияет на всю нашу жизнь, что глобальные экологические проблемы перерастают в глобальные социально-экологические проблемы. И даже вот известный ученый Гумилев, все мы знаем его хорошо и уважаем, он говорил, что многие великие, миграции, кочевья и так далее происходили именно под влиянием изменения климата. Это и движение гуннов в Европу, это и различные переселения народов в IV-VII веке, которое вошло в историю как великое переселение народов. Это, переход венгров, из одного места жизни на то место, которое сейчас они занимают и так далее. То есть очень много было различных явлений, которые перерастали из экологических, из-за засухи или, наоборот, наводнений и так далее, перерастали в социально-экологические проблемы. Проблемы эти все взаимосвязаны. Кроме того, очень большое влияние природные катастрофы оказывают на жизнь всего общества. Например, извержение вулканов. 8 тысяч лет назад было такое извержение на Сицилии, которое привело к ужасным совершенно последствиям, исчезновению части Земли, исчезновению всех культур, народов, цивилизаций. И были менее, может быть, глобальные, но, например, извержение Везувия, известное очень тоже извержение вулкана. То есть я хочу сказать, что глобальные экологические и глобальные социально-экологические проблемы тесно взаимосвязаны. Это совершенно факт, и этим всем занимается как раз глобалистика. Сегодня Конгресс посвящен очень важной теме, и различные природные явления оказывают очень серьезное влияние. Владимир Иванович Вернадский много очень предвидел, и в том числе то, что сейчас называют антропоценом, то есть такой термин даже, что антропоцен стал, это новая геологическая эпоха. Владимир Иванович тогда еще говорил, что человек становится глобальной геологической силой. И вот это вопрос глобалистики. Очень хорошо и очень, я бы сказал, символично, что в Московском государственном университете
есть факультет глобальных процессов. Именно глобальные процессы сейчас определяют лицо всей мировой политики, в том числе в сфере глобальных экологических проблем. Глобальные экологические проблемы могут по-разному рассматриваться, но так или иначе они оказывают огромное влияние на жизнь всего человечества. И кроме того, что мы имеем такие природные, есть же техногенные катастрофы. И, например, самая такая страшная катастрофа произошла в Бхопале в Индии, крупнейшая техногенная катастрофа, 18 тысяч жертв, 600 тысяч пострадавших. Никогда. Это химический завод в Бхопале в декабре 1984 года. Известна катастрофа 1986 года на Украине, Чернобыльская АЭС, затем Фукусима, мы с вами знаем, что это очень тоже серьезное было, причем там именно природное, то есть, в общем, 20 тысяч человек погибли не из-за радиации там никто не погиб. Они погибли из-за цунами, и цунами уничтожило заодно и атомную станцию. И, конечно, хотелось бы обратить внимание, что иногда глобальные проблемы создаются самим человеком. Самым таким ярким примером антропогенной, то есть рукодельной проблемы, антропогенная катастрофа, которая вызвана чисто деятельностью человека, это исчезновение Аральского моря. Все воды Амударьи и Сырдарьи направили на решение проблем, как говорится, больше всех, выше всех. На кой черт это нужно было, никто понять не может. Но море уничтожили. Это урок нам на всю последующую жизнь. Конечно, большое значение в жизни общества имели и пандемии. Например, чума косила Европу неоднократно, и в начале такие были очень большие, распространилась через крыс, всю Европу чума поразила. И естьянская чума, это примерно середина VI века, значит, она была в течение 5 лет, 25 миллионов человек погибло. Вот как очень серьезно влияют различные катастрофы. Затем было в XIV веке черная смерть в Европе, и так далее. То есть очень много было таких природных катастроф. Сейчас у нас с вами очень серьезная проблема коронавирус. И, конечно, решать ее надо всем миром. И я надеюсь, что глобальная наука, глобалистика, о которой посвящен наш конгресс, внесет свой достойный вклад в это дело. Хочу отметить особую роль России, как страны, наиболее экологически, являющейся экологическим донором, то есть страна, которая обладает значительными запасами лесов, пресной воды, огромная территория. Это зеленые легкие планеты. Россия – это зеленые легкие планеты. Занимает 12% суши земного шара. Мы вносим свой глобальный вклад в экологию всего мира. Я еще раз хочу пожелать всем участникам конференции успеха. Я очень горжусь тем, что имею отношение к Московскому государственному университету, в котором впервые начали исследоваться глобальные проблемы. И благодарен руководству университета, что создан Центр глобальной экологии, которым я руковожу. И мы постараемся сделать все, чтобы постараться указать пути решения глобальных экологических проблем. Главная задача глобальной экологии состоит в том, чтобы, изучив такой генеральный оборот всех веществ, создать, как я называю, ноосферные балансы и подсказать путь развития всей нашей цивилизации, чтобы не было ни пандемий, ни катастроф, или чтобы, по крайней мере, мы были адаптированы к этим вопросам и могли подготовиться и преодолеть эти очень серьезные глобальные экологические проблемы. Спасибо за внимание, успехов всем, крепкого здоровья и выхода из того положения, в котором мы оказались. Конгресс проходит сегодня в режиме онлайн, и я хочу пожелать всем участникам этого конгресса успешных выступлений, чтобы не было сбоев, чтобы можно было обменяться мнением по всем вопросам. Спасибо. Уважаемые коллеги, доклад профессора Джагдиша Кхатри, Пенджабский университет, Индия. Hello friends, I'm Jagdish Khatri from India.
My sincere greetings to all the distinguished participants and the members of organizing committee. Thank you very much for giving me this opportunity to share my views at this August forum. Of course, I would have liked that if we could meet personally face to face at Globalistics, that would have been much desired. However, let us see that after this coronavirus problem, the world and the future is not going to be the same. So the transformation of society that we are talking about, or the future civilization, has to take care of few things which I would like to point out. Very well agreeing that our governments, our leaders, they have done all possible steps to contain this crisis. Our doctors, our administrators, health workers, they have done a lot to help us, humanity, save us from this. But there are some questions that I would like to raise at this point, and I seek consideration of all the distinguished participants here. You see, we had for 3 decades globalization process which produced a borderless world. The whole world was said to be shrinking to become a global village, and it helped in free movement of people and goods across several borders. Now, what we have done in last 5 years is there are forces which are opposing this kind of shared world, and we have seen in different ways. But coronavirus has given them new armament to put forward their diviso agenda and assume that the world cannot be one village. The borders are sealed. And even within a country, the state borders are being sealed, as if we cannot allow in our own country the people from other side of the fence of our state borders. Now, what is more, this coronavirus may come and go someday. Someday we will be able to very soon get over it. But what is the result of this virus is that is dangerous is the shrinking of the mindset of people in the society. We are distancing ourselves from anybody unlike us, from any other part of the world. So that is dangerous. We are suspicious of our even neighbors. We feel that everything should be now contact free, physical distancing, social distancing. If coronavirus goes, but this mindset remains, then it is going to harm the society like anything. And it will reverse the process of that caring and sharing that we had initiated through globalization. Another thing that I want to point out is the biggest impact of this coronavirus crisis has been loss of lives, but also loss of livelihoods of millions of people around the world. How long can we afford to have such a society where people lose their jobs at the stroke of midnight for none of their fault, and they are rendered jobless, homeless also? And again, another point that I would like to make is that so far we had assumed that if we amass nuclear missiles, armaments worth billions of dollars every year, this will help us in keeping our population safe. But now what has happened? A tiniest of virus has brought us to our knees, and all these armaments, they are of no use now. Now suppose if we had cared enough
to divert these funds on arms to establishing better health care that would have saved many, many more lives and prepared us to face such crises. Now we have to see whether arms really make us safe forever. Another thing that comes to my mind is that with millions of people jobless, what will happen? It is going to create social unrest and create many more problems. Do we prefer that people die from hunger but not from coronavirus? We have to take care of that. I'm sure governments and our leaders are considering that also, and soon economies will be brought back on the rail. But these are the points that we have to take care. And then also another point that I wish to bring to this august audience is it safe for the civilization of any country to have governments with unlimited powers to influence lives of people in the long term? Suppose the coronavirus crisis is solved, vaccine is there, and everything is back. But can these powers remain for long? Now we have to see it from different points of view, and it would be another thing that needs to be taken care of is that now we are asking for more digitization to have contactless things. But what about the digital divide that exists in different sections of society in so many parts of the world? So have we taken care to spread that education, to train our people on that so far? So we have to see from the point of view of the poorest of the poor, that they are also part of us. We have to live together and solve all our problems together. I wish all the best to all our leaders and governments, and I'm sure they will find solutions to these problems. But I also want that the experts from different fields, they should also express their views and make leaders understand the realities of the civilization that is there in the future, and this kind of social transformation that is taking place, and the gap between what is desired and what we feel may hurt us. Thank you very much for giving me this opportunity, and I wish every participant a best of health and safety. Thank you very much, and wish the government, wish the globalistics all success. Thank you. Уважаемые коллеги, президент Всемирной академии искусства и науки Гарри Джейкобс. Good afternoon. I'm Gary Jacobs, President of the World Academy of Art and Science. It's a pleasure to be here for this forum on global transformations and civilizational prospects. We live in extraordinary times, what we call in the Academy a planetary moment. A planetary moment providing unprecedented challenges as well as unprecedented opportunities for collective social progress and evolution. The question before us is whether we can convert this planetary moment into planetary momentum for rapid global social transformation. And that's what I'd like to discuss with you here this afternoon. Back in 2013, the World Academy partnered with the United Nations
office in Geneva for a conference on opportunities and challenges of the 21st century, search for a new paradigm. We looked at the political, social, ecological, financial, economic, technological, and social challenges of the time. The problems of security, global governance, human rights, democracy. That was before the retreat for democracy became very clear. The polarization of society was aggravated. The competition, the competitive nationalism that we see in recent times went in. It was before the sense of slowdown or on addressing global climate change had happened. It was when the financial crisis, we had hopes of finally coming out of the crisis of 2008 before we have entered into a new and potentially much more devastating financial and economic situation with levels of unemployment we haven't seen for many decades, in some cases since the Great Depression. So, if anything, the issues we face today are more pressing, more strenuous, more challenging than they were when we had that conference. At that time, we studied, and since that time, we have been studying what are the requirements for meeting these global challenges effectively. And we found they have common characteristics. For one thing, all of them are global in nature. Even the issue of unemployment and finance, all of them are interconnected with each other. None of them can be addressed effectively independent of each other because of the complex interdependence and linkages between them. None of them can be effectively addressed through the existing prevailing policies, institutions we have, or the theoretical framework on which these institutions are functioning. We need a new paradigm in thought to support a new paradigm in strategy, policy, institutional effectiveness, and action. And none of them can be effectively addressed without changing the way we think. We're going to have to overcome this fragmented, piecemeal way of understanding reality, looking at things in little parts. We're going to have to look at the global social reality, the whole planet, and all our sectors, all our issues as parts of an integrated whole, a living reality. And that's why the study of globalistics that's being done in Russia and the region today, and especially at Moscow State University and in collaboration with UNESCO and with partners around the world, is so important. And it's more obvious today, perhaps, than at any time in the past. Last year, we began a second project of collaboration with the United Nations office in Geneva, an initiative called Global Leadership in the 21st Century. This is a multidimensional, multi-stakeholder, multi-sectoral project in quest for transformational catalytic strategies to break the global leadership vacuum, to fill the gap and address the full spectrum of global social challenges. And this project covers the full range of issues on the agenda: peace, security, disarmament, economy, finance and employment, education, health, welfare and culture, energy, ecology, climate, science and technology, governance, rule of law, democracy, human rights. This project has a little different focus. Our focus is not exclusively or primarily on the problems or even the ultimate solutions to those problems. There are a lot of organizations working around the world, wonderful, fine organizations, formulating effective solutions. What we're particularly interested in is how do we accelerate change? How do we break the logjam, the inertia, the absence of leadership, the vested interests, the entrenched forces that prevent us from moving ahead on known solutions, proven remedies that we have but are not able to move forward? How do we shift the focus from a slow trial and error process of social evolution to rapid, effective social transformation? The idea of social transformation is not new. We've known great
social transformations of the past. It's not a utopian idea. The New Deal, which tried to humanize capitalism in the 30s, the US Civil Rights Movement, the anti-apartheid movement in South Africa, the Green Revolution in India, which spread all over the world to developing countries, the environmental movement, which began in its infancy in the 70s and has grown to such major proportions, is all around the world and virtually changing the way we do everything. The personal computer revolution, the internet as the first truly global social system, the emergence of uncentralized self-organizing networks, the change in the very structure of the organization of our global society into a much more flat, distributed, interactive network formation. We've seen these transformations not just at the national level, but at the global level as well. The founding of the United Nations, the collapse of colonial empires after World War II, which was really not anticipated, the multiplication of nation states from just 45 or 50 to 193 in a few decades, the Bretton Woods agreements, the end of the Cold War, the founding of the European Union, the democratization of Eastern Europe, the emergence of youth leadership on the environment, which we're seeing so powerfully today. So these transformations are not really new, but we need them now, and we need them to be more powerful and effective, and we need to understand the process by which they're generated and how we can increase the results. The UN agencies themselves, the international institutions, have had a tremendous impact on the past. We've seen how the role of UNICEF in enhancing child health, nutrition, and lifespan, the eradication of smallpox, the fight against AIDS by WHO, ILO's work on employment and employment standards, the World Food Programme's work on global food security, gender equality in education, being the tremendous efforts and strides of UNESCO all over the world, the success of the International Telecommunications Union in creating technical standards on a global basis, the Convention of Biodiversity by UNEP, the eradication of landmines, which won the Nobel Prize, the ICBL, and of course, the adoption of Agenda 2030. And I mention these things just to emphasize the fact that this is not a utopian initiative. What we need is not utopia, what we need is a greater precision of knowledge, not of the parts, but of the whole process by which we change. The whole process by which the various problems and sectors and issues and forces in global society interact with one another, the complex interdependencies, and the process by which change takes place. Change has always been taking place. And that's why the focus of Moscow State and other institutions on globalistics, the study of the globalistics, is so important. There's so much more we need to know, and more importantly, we need to find a way to take that knowledge and translate it into practice by our multilateral institutions in collaboration with nation states. I call this a multi-stakeholder consultation. We're involving international organizations, nation states, educational institutions, scientific, engineering, and technological communities, business and finance community, civil society, youth movements, media groups, and, as I mentioned earlier, the arts and humanities. And I'm saying this because in addressing you today, I'm also trying to issue an invitation. We seek your collaboration, we seek your involvement, we seek your participation. We have the upcoming conference next month. We welcome proposals, we welcome your participation, and that leaves us still 6 months further before the final conference at the UN in Geneva, October 27th and 28th, and our final report to the UN, and after that, our efforts to translate this into an educational curriculum, particularly a postgraduate educational curriculum, to prepare the next generation of managers, executives, diplomats, business leaders, engineers and technocrats, inventors, systems organizers, to understand the global society that we live in today
and to have the knowledge necessary to be much more effective leaders in carrying it forward, in accelerating transformation. And when I speak of leadership, I don't just mean training or educating more dynamic, more knowledgeable, more dedicated individual leaders. Today, the world is much more complex. It's not just individuals play a critical part in leadership, as we saw with Greta Thunberg on the Fridays for the Future. But organizations can also play that role, as the IPCC played, as the Coalition for Banning the Landmines has played. Ideas can play a leadership role, like the idea of sustainability, first introduced by the Brundtland Commission, and the ideas today about the urgency, the planetary emergency, which the Club of Rome is featuring, which you'll hear about later today. Values can play that role, as the Universal Declaration of Human Rights have done it. Goals can play that leadership role, as the 17 SDGs are doing. Measures of progress can do so, as the Human Development Index of UNDP and much more recent efforts to develop new measures and indices for valid investments, for corporate performance, for real economic return and impact on the welfare and sustainability of society. But we also need theory. We need theory that understands the complexity of the world today. We need new types of thinking, systematic thinking, thinking that handles complexity, but also thinking that handles the organic integrity of the world as a single planetary system. And we need social movements. If this is not, the change cannot be done by governments alone. It cannot be done in a top-down way. We're talking about a radical change in the social, cultural, psychological, intellectual understanding of the world. It can only be done when we're able to awaken the awareness, the aspiration, the values, the commitment, and the initiative of global social society. We need new institutions, new linkages, new forms of networking in order to awaken and accelerate that process of communication and networking all over the world so humanity as a whole can move forward. These are ambitious, very ambitious goals, and we are at the very early stages of working on how to bring them about. We need and welcome and invite your collaboration, participation. Leadership is a transformative social process. Leadership can accomplish what leaders alone cannot. And I'd like to leave you with a few key questions that I hope that will be addressed at our forum this time and in the sessions that follow this afternoon and the sessions that follow in subsequent days. What examples can you cite of effective leadership strategies at the organizational, local, national, and global level? What principles of effective leadership can we draw on from those examples? What innovative leadership initiatives has taken place in your organization, in your field, in your country, that can be applied to rapidly change, accelerate change in this century, in this field and in other fields, here and elsewhere? What insights can be drawn from these examples to address the pressing global challenges through innovative leadership initiatives? How can we apply these insights to enhance and accelerate global progress on these issues? How can we nurture a new paradigm in thought that will unleash, guide, and support a new paradigm in action? How can we generate the awareness, release the energy, and empower the agents to catalyze global society for rapid social transformation? Thank you. Уважаемые коллеги, слово одному из видных российских ученых, одному из основоположников современного изучения глобальных проблем и процессов в России, профессору факультета глобальных процессов Московского университета Александру Николаевичу Чумакову. Dear colleagues,
Dear forum participants, our Congress is being held in a completely new situation for all of us and in an unusual format. In a different, but also in a completely new situation, after the invention and use of the atomic bomb, Albert Einstein said his famous words, "Humanity most needs a little bench to sit down and think." In the context of modern globalization and the coronavirus pandemic, these words today sound no less relevant. At the same time, there is a lot of talk about the fact that a pandemic is fundamentally changing the world in which we live. But this is only at first glance. In fact, there is nothing unusual in what is happening. For those who are seriously engaged in global studies, it is quite obvious that the onset of such or similar situation was a matter of time. In other words, sooner or later this was happening. Why? Because we have long been living in a global, interdependent world, but humanity as a whole does not respond adequately to this. Yes, today they only talk about coronavirus and the consequences that are still ahead of us. We have already paid a heavy price for inattention to the knowledge accumulated in global studies. But that's not all. Clearly, the economic and social consequences will be dire. The point is that nation states will strengthen their role in world affairs, and talk of unipolar world will finally gives way to the concept of multipolar world, but there is no solutions. Problems will not subside and dangers will not diminish. In the threats of the outbreak of a full-scale bacteriological warfare a poor fantasy, or has the potential threats of nuclear war become less? But if such a war happens, and this is quite possible, for those who survive, the coronavirus pandemic will seem like child's play. There are many other global issues, but what has already been said is enough to accept that it is no longer possible to ignore global processes and their negative consequences, or to underestimate their objective historical character. Let's turn to the history. 50 years ago, the Club of Rome, which is reports did not just hit the bell. He began to sound the alarm, trying not awaken the world community before the threats of global problems. And what is the result? 9 years after the establishment of the Club of Rome, its first president, Ilya, writes, following the example of Diogenes, who was looking for a real person, we constantly wandered around the world in search of good people who could join our endeavor or somehow support it. But our words found no more response than popes, sermons, the exhortations of the United Nations Secretary General U Thant, or say the warning of concerned scientists and thinkers. It seemed that our words
were forgotten even before they had. Now, when not 9, but 50 years have passed, we unfortunately have to state that the problem remains. Yes, of course, now in the world, there are many centers and special courses at various universities. And the Faculty of Global Processes has been successfully operating at Moscow State University for 15 years. Moreover, here in Moscow, for the 6th time, we have been holding the International Scientific Congress in Global Studies. In this way, we contribute to education, enlightenment, and a better understanding of global processes. However, people around the world community to behave as if nothing has changed fundamentally around. And then nature, and someone will say God, the higher mind, makes its own adjustments. So the crisis comes. Just such a crisis we are now worrying. Now it has declared himself as one global problem. But if we do not draw the right conclusions and put them at the basis of our joint actions, the crisis will become synthetic and permanent, and the price of overcoming such a crisis will increase many times over. However, while we are alive, don't fall into pessimism and despondency. We can and must act, and the sooner we start, the better. At the same time, one must act with knowledge of the matter and with awareness of our responsibility for what is happening. And there is a special role of science, philosophy, culture, education, and enlightenment. Then what can and should we do? Scientists engaged in global studies. At a minimum, along with research and teaching activities, appeal to reason, raise a voice in defense of peace and nature, write appeals, proclamations, recommendations to decisions makers, and finally conduct a wide explanatory work. It has long been correctly said, ideas become material strengths when they take over the masses. That is why what is already well known to us should become the property of a wide public consciousness. And first of all, this applies to those who make decisions at all levels of government. Regardless of their worldview, religions, and political positions, it should be clear to all everything that under the influence of globalization, by the beginning of the 20th century, humanity had completely become global. And this means that we need a new look at history, culture, and civilization. Namely, now we need a cultural cum civilizational view of various societies and of humanity as a whole, where there are many cultures and civilization is one. This approach is not the only possible one, but its advantage is that it's
fixed attention on the unity of the cultural and civilization development of any society. Nevertheless, it is important to emphasize that the underestimation of both cultural diversity and civilizational unity of the world community still continues to be the dominant line of behavior of the largest states of the modern world. However, there is no alternative to single humanity, and therefore, in the interest of preserving civilization on the planet, not only principles and rules common to everyone should be established, but also shared responsibility for the fate of each person. But from the fact that the world community has found a common home and common destiny and a shared responsibility for what is happening in the world, it does not yet follow that the rules and principles of organizing public life that are common to all will be automatically accepted by the rest world community. Thus, humanity needs to seek compromises. In modern conditions, this is the most optimal way to solve world problems. In this context, it is evident that overcoming socioeconomic backwardness and raises quality of life for a large part human population are the most acute problem of modernity. Without solving them, there can be no global civilization possible to build. But what is even more important and more difficult task is forming the new thinking and relevant work outlook for people who mostly just don't catch up the dynamic of the changes taking place around them. Many people, and especially adults, have problems and adjusting to the new world, which is an open arena for freely competing and colliding ideas, paradigms, and values. It is even more difficult to leave the familiar care of the established opinions, myths, and ideologies, but it seems inevitable. We are facing the second axial time, the era of dialogue. It requires deep transformation of our consciousness, similar to the transformation of nymphs into butterflies. An important step on this path is transitions from a discrete vision of society described in self-sufficient categories of culture, civilization, or globalization to a complex synthetic vision of it, when a dynamic social body is perceived in a different way through the prism of cultural and civilizational development, including its global. Уважаемые коллеги, наше пленарное заседание завершает приветствие члена Венгерской академии наук, профессора, видного философа, участнику еще первого конгресса «Глобалистика» в 2009 году здесь, на факультете глобальных процессов, Эндре Киша. It's a real honor for me to have the opportunity to welcome to
to important international conference at the Lomonosov University about globalization. I would have two short messages. My first message is, just a few weeks ago, I received a telephone call from a colleague from abroad, and she said, just since the coronavirus, I am understanding what the globalization is, and also understand what do you have doing for so long. It means that I hope the conference can gain new impulses from the dramatic challenge of the coronavirus. My second message is as follows. Theodor Adorno said about the philosophy, I quote, philosophy, which once seemed obsolete, lives on because the moment to realize it was missed. I repeat, philosophy, which once seemed obsolete, lives on because the moment to realize it was missed. The question is similar to the case of globalization or not similar? Not similar because the globalization is going on existing even if the great moments of the interpretation of the globalization are not exploited. And similar because if the great moments of the globalization research are not exploited, we will certainly experience another globalization. It means a globalization without theoretical interpretations is another globalization. Thank you.